like this folk used to say, it is the last chapter of a particular period of Goan history and you simply have to complete it. Typically, without telling us, he arrived unannounced the day before the book was released. And I said, Jose, you have to speak. I don't care if your name is not on the program, you have to speak. And he stunned the audience by speaking for half the time in Sanskrit. His very important contribution to theology in Suarez between scholasticism and modernity was particularly useful to me. When he read my passages on the Inquisition, he immediately sent me quotations from his book on Suarez to show me that even at that time, there were dissenting voices within the church that opposed the Inquisition. You must forgive me for being personal, but my awareness of Jose's brilliant mind and wide-ranging scholarship is inextricably linked with the variety and humor of Dulpod that has peppered our serious conversations over many decades. It was always a play between mind and heart, serious thought, and the earthy humor of Konkani folk songs, the wistful lyrics of the Mangal, melancholic, speaking of the unattainable. I will treasure the memory of Jose's sensitivity, his deep affection and loyalty, his phenomenal intellect, his passion and love of family and Goa, and above all, his uncompromising genius. I've been blessed by his friendship and the many illuminating conversations we've had. Alban and he connected at an intellectual and emotional level that was deepened and sustained to the end of their lives. I'm moved by the fact that while thinking of what to say today, I received an email yesterday from Merlin, the late Eusebio's wife. Eusebio died a few months ago. And she asked me to write a paragraph to add to his obituary. And I can't get over the connectedness of these voices coming back to me. Their friendship is an inheritance that will continue to sustain me. Suresh Amonka and Subodh Kelkar wrote powerful essays some years ago in defense of Jose's art when the Xavier Center felt compelled to close down his exhibition. Jose is an artist who respects and understands the civilizational depths of the Indian tradition and has worked within that matrix while incorporating the dimensions from European influences on his sensibility. I hope that the exhibition can now be held and that we find a way of celebrating the achievements of this great Goan in a befitting way. Thank you. Thank you, Dr. Puto, for your personal memory. I now invite Advocate Uday Dande to share a few words. Bomanes Father Savio Abreu, Yesavintle, Bomanes Pulopi, आणि मानेस्त बहिणीनो आणि भावानो, डॉक्टर आणि प्रोफेसर जोसेफ पेरेरा संवसाराक अंतरला आणि व्हडांतल्या व्हड गोंयकारां मदलो एक गोंयकार आमचे मदल्यान गेला. एक धर्तरेर येता तो कोणूच मनीस सासणाचो रावंक येना, गरकल्याक वचूंकूच जाय. पूण धर्तरेर आयले उपरांत त्या मनशान कितें वावर केला आनी तो वावर बरो काय वायट, त्या वावराचें मोल कितें हाजेर त्या मनशाचो बोडपण थारता. आनी डॉक्टर जुझेप पेरेरांनी जो वावर केला वेगवेगळ्या मळांचेर, तो वावर, त्या वावराची व्हॉल्यूम आनी त्या वावराचें मोल येदें व्हड आसा की ताचें व्हडपण गोंयच्या कोंकणी भाशेच्या, कोंकणी संगीताच्या, कोंकणी संस्कृतायेच्या इतिहासांत सदांच उरतलें.
असल्या मनशांच्या आंगात वो स्वभावात एक फेरीक भाशेचो फायबर आसता. तो फायबर असले बगर येदो व्हडलो वावर जायना. डॉक्टर जुझे पेरेर भाग्यवंत मनीस आशिल्लो. हांव भाग्यवंत ह्या पासत म्हणटा की सैम कोणाकूय एक गूण दिता बुद्धीचो, बुदवंतकायेचो. वो कोणाकूय एक गूण दिता बरो कलाकार जावपाचो, वायलीन वाजोवपाचो. पूण डॉक्टर पेरेराक सैमान इतलो भाग्यवंत मानिल्लो की बुदवंतकायेचे आनी कलेचे कितलेशेच गूण ताच्या आंगांत घाल्ले. आनी ताचें व्हडपण अशें की ह्या आपल्या कश्टांनी आपल्या वावरांत ह्या सगळ्या गुणांचें ताणें भांगड केलें आनी आमचे पासत दवरलें. डॉक्टर जुझे पेरेर गेलो पूण ताचो वावर शेंकड्यांनी वर्सां उरतलो. कोंकणी भाशेचो इतिहासाचो अभ्यास करतना खंयच्याच मनशाक जुझे पेरेरीक विसरून चलचें ना. मांड्याचो आनी देखणीचो अभ्यास करतल्याक जुझे पेरेरीक कुशीन दवरून चलचो ना. थिओलॉजीचो, धर्मशास्त्राचो, देवविद्येचो अभ्यास करतना कोणाकूच डॉक्टर जुझे पेरेराक विसरूंक जमचें ना. चित्रकलेचो, फ्रेस्को पेंटिंगाचो इतिहास बरयतना कोणाच्यान जुझे पेरेरीक कुशीन दवरूंक जावचो ना. हो वावर उरतलो हें आमचें गिरेस्त दायज. हें गिरेस्त दायज जो मनीस आमकां दिवन गेलो त्या मनशाच्या स्वभावांतलो फायबर फेरीक भाशेचो म्हणटा हांव. कित्याक असले मनीस मरण दोळे मुखार उबे रावले तरी सांगतात मातशें राव, आतां घेतिल्लो वावर सोंपयता. केदी तांक आसपाक जाय काळजांत हें सांगपाक मरणाक मातशें राव, आतां घेतिल्लें काम सोंपयता. तो फायबर जुझे पेरेरीच्या स्वभावांत आशिल्लो आनी देखूनच ती फ्रेस्को पेंटींग जावंक पावली. हांव म्हजे पिरायेचे 70 वर्सां मेरेन फ्रेस्को पेंटींग म्हूण तें वाचिल्लें. पूण फ्रेस्को पेंटींग कशी करतात तें केन्ना पळोवंक नाशिल्लें, वो समजूनय घेवंक नाशिल्लें. डॉक्टर जुझे पेरेरीन बड्ड्याक सेंट जोसेफ चॅपलांत फ्रेस्को पेंटींग करपाचें थारायलें तेन्ना हांवूय शिकलो फ्रेस्को पेंटींग कशें करतात म्हणपाचें. अमेरिकेक आशिल्लो मनीस येता आनी चुनो कुसूंक घालता. गवंडी खंयचो जाय तें थारायता. कितले म्हयने लागतले ते कुसूंक तो चुनो तें थारायता, वता आनी परत त्या वेळार येता. त्या गवंड्याक आपोवन हाडटा आनी 2 निसणीचेर वयर पोळे घालून सिलिंगाच्या पोंदा उदारो न्हिदून पेंटींग करता ओल्या चुन्याचेर. चुनो सुकलो जाल्यार फ्रेस्को पेंटींग जायना. कुसूंक घाल्लो चुनो ओलो आसतना पेंटींग करपाक जाय आनी त्या पासत निसणीचेर वयर उदारो न्हिदपाक जाय. केदें कश्ट! हे कश्ट काडून ज्या मनशान वावर केलो त्या वावराचें मोल अरोरा बाईन सांगलो तशें कळपाक जी चोचराय, जी बुदवंतकाय लागता ती गोंयकारां मदल्या खूब थोड्या लोकांक आसा. दुर्भाग आमच्या गोंयकार समाजांत कांय लोक अशे आसात ज्या मनशाक जिनियस आनी पिसो हांचे मदलें डिफरन्स कळना. 100 वर्सां आदीं शेणै गोंय वावान कोंकणी ही म्हजी मायभास. ती मायभास हांव वयर काडटलो आनी देखून हांव ते मायभाशेंतल्यान बरयतलो म्हूण पुस्तकां उजवाडाक हाडलीं आनी कांय गोंयकारांनी म्हणलो हो पिसो, हाका पिशें लागना. डॉक्टर जुझे पेरेराकूय पिसो म्हणपी आशिल्ले ह्या आमच्या गोंयांत. म्हणटाले कित्याक अमेरिकेक रावपी फोर्डहॅम युनिवर्सिटींत शिकोवपी प्रोफेसर
तो गोंयांत येतकूच सूट बुटांत आसपाचो, फिरंगी भास उलोवपाचो आनी हेर लोकांक हेटफेट करून कुशीन काडपाचो. तें करिनासतना हो मनीस मोडवें कालसांव घालता, पांयांक जोतें घालता, फाटीर स्टुडंट्सांचे बॅगां बांदतात तशें बॅग बांदता आनी सायकलीन कुट्टरीच्यान मडगांव, मडगांवच्यान कुट्टरी वता. केदो पिसो म्हणजे व्हडपण कितें आसा. जुजे पेरेरीचें व्हडपण ताज्या पॅन्टांत आसा, ताज्या जोत्यांत आसा, ताज्या बॅगांत आसा, सायकलींत आसा, काय ताज्या आंगांतल्या गुणांत आसा. हें आमी समजूंक पावनात, आमचे मदले कांय जाण समजूंक पावनात. आनी देखून अरबायन म्हणत तशें आचार्य धर्मानंद कोसंबीक जर फकारांव म्हणटात, शेणै गोंय बाबाक पिसो म्हणटात, तर दोतोर जुजे पेरेरीकूय पिसो म्हणटात. तातूंतल्यान भायर सरपाची गरज आसा. तेन्नाच आमकां असले मनशांचें व्हडपण आनी तांच्या वावराचें मोल सारकें समजून येतलें. जायत्या मळांचेर तो वावुरला, त्या सगळ्याच मळांचेर उलोवप खूब कठीण आनी वेळ लागपाचें. दोतोर एक अजाप दिसता म्हाका. दोतोर जुजे पेरेरीचो जल्म जालो गोंया भायर. खुबशे जिवीत गेले गोंया भायर आमच्या देशांत आनी चडशीं वर्सां गेलीं परदेशांत. अशें आसतनाय आपली मायभास जिबेर जिबी टटटटीत दवरली. ती मायभास अभिमानान उलयलो आनी ते मायभाशेच्या खर अभिमानान त्या भाशेचो अभ्यास केलो. सोयेक मेळटा थंय त्या भाशेंतल्यान उलयलो आनी आपली भास खेळयली. केदो अभिमान जाय मनशाक काळजांत हो वावर करपाक. ह्या खर अभिमानाची देख ताणेंच सांगिल्ले एके गजालींतल्यान तुमचे मुखार दवरता. ही गजाल हांव जाणो जाल्लो न्हय, ही दोतोर जुजे पेरेरीन सांगिल्ली. तो अमेरिका सावन एक फावटी आयलो आनी मागीर ताका चड दीस रावचें पडलें घडये ब्रेस्को पेंटिंगाच्या पासत आसत. आनी तो एअरलायनीच्या ऑफिसांत गेलो तिकेटीची तारीख दवरपाक वचपाक. कावंटराचेर चोरी आशिल्लें तें ताजे कडेन इंग्लीश भाशेन उलयलें. डॉक्टर जुजे पेरेर सांगता, तो सांगता, आपणें ताका विचारलें, बायगो हांव कांय युरोपांतल्यान येवंक ना, फ्रांसांतल्यान येवंक ना, आनीक तूं उलयता त्या भशेन म्हज्यान फ्रेंच, अरेबीक, संस्कृत अश्यो 10-12 भासो उलोवंक जाता. पूण तूं गोंयकार, हांवूय गोंयकार, आमी दोगांनी आमचे भाशेन कित्याक उलोवचें न्हय. तें चोली शिटकावलें आनी उपरांत दोगांचेंय उलोवणें कोंकणी भाशेंत जालें. हो अभिमान ताज्या काळजांतलो जो अमेरिकेक जिवीत सारूनय उरलो हाचें म्हाका अजाप दिसता. 100 वर्सां आदीं मोसिन्योर सेबास्टियान रुडोल्फ दालगाद आमचे मदल्यान गेलो. असोच जायतो वावर दवरूंक बुद्दीचो. त्याय मनशाक 15-16 भाशा येताल्यो, देशी आनी परदेशी. ती परंपरा डॉक्टर जुजे पेरेरीन चलयली आनी जितली मेकळेपणान तो संस्कृत भास उलयलो तितल्याच मेकळेपणान अरेबीक भासूय उलयतालो. तितल्याच मेकळेपणान युरोपांतल्यो कितल्योश्यो भासो उलयतालो, आमच्या देशांतल्योय भाशो उलयतालो. ताका 15 सुमार भाशा फकत वाचल्यार कळटाल्यो न्हय, तो उलोवंक पावतालो. हो गूण, हो सैमान घाल्लो एक खेळ गूण डॉक्टर पेरेरीन इतले बरेपणान वापरलो की ताका लागून आमचे भाशेचो, आमच्या संस्कृतायेचो, आमच्या गोंयकारपणाचो कितलोसो मान वाडलो. आनीक एक गूण ह्या मनशाच्या आंगांत आशिल्लो, तो सत पारखून पळोवपाचो. आनी त्या नदरेन पळयल्यार तो शेणै गोंय बाबाचो शिश्य, डिसायपल. शेणै गोंय बाबान सांगिल्लें,
हांव सांगता म्हूण सोत मानिनाका. तूं तुजे बुद्धीचे साणीक तें घासून पळय आनी खरें आसत जाल्यारूच मारून घे. तें डॉक्टर जे पेरेर करतालो. आनी देखून इतिहास आसूं, भास आसूं, वो दुसरो खंयचोय विशय आसूं, डॉक्टर जे पेरेर सांगता जाल्यार तें खरें आसूंकूच जाय असो विश्वास हांव तरी बाळगितां. आनी हाजी एक बरी देख आसा. कर्नाटकांत श्रवणबेळगोळ म्हणटा त्या गांवांत बाहुबलीचें एक व्हडलें शिल्प स्कल्पचर, सगळ्यांत व्हडलें म्हणटात ते 58 फीट काय कितें आहा. ताज्या पांयां तळाक 2 वाक्य सेंटेन्सीस आसात. चावुंडराये करवियले, गंगराजे सुत्ताले करवियले. 10व्या शेंकड्यांतली भास, 10th century भास. आतां ही भास खंयची म्हणपाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो आनी पयलो मनीस डॉक्टर जे पेरेर सांगपाक की ती कोंकणी भास. आज ती आमकां वेगळी दिसता. पूण ती कोंकणी भास काय मराठी भास हाजेर जायतो वेळ बुदवंतां मदीं चर्चा जाली आनी निमणे एका मराठी बुदवंतानूच दाखोवन दिलें की ती मराठी कशीच जावं नजो, ती कोंकणीच भास म्हणून. डॉक्टर सुबा कुलकर्णी, नागपूर विद्यापीठाच्या मराठी डिपार्टमेंटाचो हेड. आनी आज ती कॉन्ट्रोवर्सी सेटल जाली. कोंकणी कित्याक खंय आयली जाल्यार कन्नड लोक आशिल्लो आनी कोंकणी भास उलोवपी लोक आशिल्लो, मराठी लोक नाशिल्लो. देखून कोंकणी लोकां पासत कोंकणी आनी कन्नड लोकां पासत कन्नड. कन्नड भाशेनूय तीच वाक्यां दुसरी आसा. म्हणटच ही बारीकसाण तळाक वचून स्वत सोदून काडपाची कापासदार हे गूण डॉक्टर जे पेरेरी कडेन आशिल्ले आनी ताका लागून त्या गुणाची देख घेवप हें आमचे पासत खूब फायद्याचें जावं येता. डॉक्टर जे पेरेरीक एका बुदवंताक, एका विद्वानाक, एका व्हड कलाकाराक, म्हज्या इश्टाक हांव आर्गां ओंपतां आनी मागतां की जी देख ताणें घालून दिली अभ्यासाची, रिसर्च करपाची, स्वत सोदून काडपाची, ती देख आमच्या फुडल्या पिळग्यांच्या आंगांत आनी स्वभावांत येवची देव बरें करूं. I would like to now invite Father Loyola Pereira to share a few words. Friends, I've been asking myself a question for the last 2 days, and I'm asking it again in front of you. What made me say yes in just 5 seconds, maybe less, when I was asked over the phone to speak at this August gathering? I'm not a scholar or a writer. Sibena introduced me as a writer. Writing 2 or 3 articles doesn't make one a writer. I'm not a public speaker of the caliber of these celebrated personalities here. When someone asks me to make a speech, which is very rare, I usually say, so and so is a better choice. Please go to him and to her or to her. But in this case, I simply said yes, almost as if I was expecting to be called. And I'm still figuring out why I did that. Anyway, I stand here as a result of that yes. And where do I start? Perhaps at the very beginning, the day I saw and spoke to José Pereira for the first time. I must have been 15 or 16. I was studying at Saligaon Seminary.
a residential school for boys who entertain the thought of priesthood as a way of life. Our rector had told us that we would be visited by this already famous and multifaceted personality. And we were told that we would have to put out our best selves forward during lunch. At lunch, we were told that the professor was in the library and that he would be late. When that little late became a bit too much, the rector sends me to him to call him. I go to the library and I find him right at the bottom of the hall. I tiptoed my way up to him. And I was quite taken aback by what I saw. A man in khaki shorts. Mr. Uday Bimbre has already described that. In khaki shorts, a knapsack and a pair of sandals on the floor, his legs on another chair, a book on his lap, a notebook, a pen, and a baseball cap on the table. I cleared my throat softly and I said, in my best Portuguese accent, Dr. José Pereira? He looks up and says, "Sim." And then I told him in Portuguese that the priests were waiting for him for lunch and the boys were waiting for him to say hello to them. He switches on to typical Salsette Konkani and asks, "To Pondala, who sent you here?" I said, "The rector sent me." He replied, "Go and tell the rector that I am not interested in lunch. This is my food. And that was it. It turned out that he had come to Saligao Seminary in search of a certain book that he couldn't find elsewhere. Once he found that book, nothing else interested him. In the end, only the rector and yours truly were blessed with the darshan of that great man, who left us only with a glass of water. I still carry with me the impression, the dent he made on me that day, as a man dedicated to and focused on the pursuit of knowledge, to such an extent that he could forego a midday meal with no regrets. 20 years later, I was working as the assistant parish priest at Lotoli. One fine day, José Pereira materializes in my office. I did not recognize him. I should have, because the knapsack was there, and the baseball cap. But there were long trousers this time, and toilet slippers, and an old bicycle at the door. He had come cycling from Kurtari to Lotari. Someone had told him that I would be the right person to take him visiting old people in the village who would be able to sing old, very old Konkani hymns into his tape recorder. Which is what I did. For 3 days, I took him on my scooter to visit very old parishioners and also the house of our Mistri, our church choir master, himself an octogenarian. That was when I discovered his passion for hymnology and for the conservation of a dying oral repertoire of Konkani hymns, old Konkani hymns. The outcome of that particular research was the publication of his unique Konkani Bhakti Gita, a collection of 104 Konkani hymns right from the 16th century to 1950. His great regret, however, was that he lost the recorded audio track of all those songs sung by the old people at Lotari and in some parishes, some other parishes.
The good news is that his good friend and fellow Kutturka, Father Antonio da Costa, who lives in the United States and co-authored with him the book Song of Goa, Crown of Mandos, is preparing an edition of the Konkani Bhakti Gita with musical notation. So I'm told. That opportunity I had of taking Jose Pereira on my scooter for 3 days through the lanes and by-lanes of Loteli earned me a lasting friendship with the man. A friendship that was nurtured by sporadic phone calls and emails. But most rewarding were the personal visits we exchanged with each other a couple of times, during which he never ceased to amaze me with the vastness of his knowledge. As we all know, he was a man of many parts. Or rather, he was a many-in-one, not 2-in-1, 3-in-1. He was a many-in-one. A writer, a researcher, an art historian, a theologian, a philologist, a musicologist, a philosopher, and a polyglot. He has mastered all of these fields with aplomb. To be all of this at the same time, one needs to be gifted. Among other things, with a prodigious memory.